Вітання, шановні колеги. Це наш третій вебінар-зустріч, який ми організуємо разом з SUPRR, Supporting Ukrainian Publishing, Resilience and Recovery. Дуже дякую Френсіс Пінтер і нашим сьогоднішнім учасникам Joe Deville, Jordy Findanis, з якими ми сьогодні говоритимемо про видавничі інфраструктури для підтримки книжок у відкритому доступі. І формат наш буде, що Джо і Джорді говоритимуть англійською, показуватимуть слайди англійською, я послідовно перекладатиму, і пані Ірина і її колеги потім перекладуть слайди українською, і ми надішлемо вам посилання, де ці слайди можна завантажити. Записуємо, посилання на запис надішлемо. Якщо ви не хочете з'являтися в записі, то тоді можете виключити ваше відео. Слайди викладемо двома мовами, англійською і українською. Це Zoom-мітінг, тому Q&A, здається, тут у нас немає. Можна запитання писати в чаті до доповідачів. Ну, і так, наче все. Дуже рада бачити і передаю слово Joe. Over to you, Joe. Thank you very much, Irina. And it's a real pleasure to be here and such an important opportunity to talk to colleagues. How much do you want me to say, Irina? Do you want me to say a few sentences, then wait for you? I think you can start sharing your screen. Sure. Дуже радий бути тут і поділитися своїми напрацюваннями з вами. So, I'm going to be talking to you about the work being done by a community of publishers and librarians and academics who are working in different ways to support open access book publishing and specifically open access book publishing. Я говоритиму про результати діяльності видавців, бібліотекарів щодо видання книжок у відкритому доступі. Це проекти спільноти. Exactly. And so this work comes out of two funded research projects. The first project was called OAPEN, which stands for Community-Led Open Publication Infrastructures for Monographs. And that, as it says here on the slide, sought to address some of the technological, structural, and organizational hurdles that we thought were standing in the way of the widespread adoption of open access books. Що говоритиме про результати роботи кількох проєктів. Перший проєкт вже завершився КОПІН. Якщо прикладати назву, то це відкриті видавничі інфраструктури, які підтримуються спільнотою. 3,5 роки вони працювали над цим проєктом, і мета проєкту була спробувати розв'язати наріжні технологічні, структурні і організаційні проблеми, які заважали широкому поширенню практики видання книжок у відкритому доступі і розширення впливу книжок у відкритому доступі. And we're now working under a 3-year project, which is a follow-on project, which in effect is working to deepen and extend the impact of that first project. І зараз триває другий проект, який спрямований на те, щоб поглибити ефект і створити нові результати попереднього проекту. There's many different areas of work that we're involved with, but today I'm just going to talk about two of those, and that relates to the Open Book Collective and Tote Open Metadata. There's other work, including work that Francis has been involved with, the Opening the Future revenue model. I don't have time to talk about that today, but if you have questions about any of these other areas of work, please get in touch, and I'm really happy to talk to you about any of this work.
Нинішній проект має 6 елементів. Ми трохи обмежені в часі сьогодні, тому поговоримо про дві частини: про спільноту видавців книжок у відкритому доступі і про інфраструктуру для метаданих книжок у відкритому доступі. Але інші елементи, якщо вам цікаво, наприклад, відкриваючи майбутнє, це модель видання книжок у відкритому доступі, до якої Френсіс долучилася, або якісь інші елементи цього проєкту. Якщо вам буде цікаво, будь ласка, питайте, і я тоді розкажу про них. So to begin with the Open Book Collective, I'm the managing director of the Open Book Collective. I'm also an academic. What the Open Book Collective is a platform and an intermediary whose first function, its most important function in a way, is to generate new revenue streams, so money, for open access book publishers and also infrastructure providers, or what we call service providers. Джо – виконавчий директор Open Book Collective, і Open Book Collective – це спільнота, яка покликана допомогти видавцям книжок у відкритому доступі, слугувати посередником між видавцями книжок у відкритому доступі і бібліотеками, і уможливлює видання книжок у відкритому доступі, які підтримуються спільнотою. What the Open Book Collective, what its particular focus is on moving away from the kind of author pays model of open access publishing, which relies on book processing charges. I won't go into the other details, but that in a way is the most important part of what it's trying to do. І Open Book Collective створили для того, щоб відійти від цієї практики плати авторів за видання книжок. То ця спільна платформа допомагає вирішити проблему фінансування книжок у відкритому доступі без вимоги від авторів платити за видання. The Open Book Collective is aimed at publishers that are either 100% open access or that can in future get up to at least 75% open access on new publications. So this model is aimed at publishers that are really deeply committed to open access. So it will work better for some publishers than others, but we're also really happy to work with publishers at an earlier stage to think with them about how to get to that stage. І ця спільнота зараз включає і запрошує до участі видавців, які або видають всі книжки в відкритому доступі, або планують перейти на 75% книжок у відкритому доступі. І вони з радістю надаватимуть консультації тим видавцям, які зараз перебувають на стані цього переходу, можуть допомогти в плануванні. We are a registered charity. We have a governance structure that is community-led, and we're very keen to support publishers working in different areas and different languages under this principle of supporting bibliodiversity. Це зареєстрована неприбуткова організація, яка розвивається спільнотою, і вони зацікавлені у всіх типах книжок в відкритому доступі, всіма мовами, тобто справді підтримують бібліорізноманіття. The way it works is that the Open Book Collective secures funding for its publisher members from many different libraries. Now, this is a model that exists already in the open access publishing world, and here are some examples of pre-existing models. We have publishers here, so top left is a model offered by Punctum Books. We have Opening the Future, which is another model that we have been involved with. These all work by generating renewable annual library funding to support the work of publishers rather than specific books. And this is a far more reliable funding model than the kind of author pays model. І як
працює цей колектив. Він допомагає видавцям шукати фінансування на видання книжок. І ви бачите на слайді з одного боку перелік видавців, наприклад, Punctum Books, чи Open Library of Humanities, чи Open in the Future. Це все програми, які вже існували до появи Open Book Collective щодо фінансування книжок колективними стратегіями, бібліотеками, організаціями. І зараз Open Book Collective фактично створив таку одну платформу, де видавці можуть отримати фінансування на видання своїх книжок. І це фінансування не прив'язано до певних книжок, а прив'язано, власне, до їхньої видавничої діяльності. Тобто це більш стала модель для видавця. We have many different members at the moment. We currently have 12 members. This will soon be expanding to 14, including different types of publishers and also infrastructure providers. And here are the list of our current members. Зараз у них 12 членів, буде 14 незабаром, і вони включають видавців книжок у відкритому доступі, і також тих, які забезпечують інфраструктури для видання книжок у відкритому доступі. So how have we done so far? So we currently have 79 supporting library members, and that has generated over 40, I think it's 40 million in Ukrainian currency. And 90% roughly of this goes to our members. We also issue grants. So we also issue small capacity building grants. And we are going to be issuing our first 3 grants shortly, of a total of around 2 million in Ukrainian currency. And I can't see my last slide. Yeah, it's blocked by the... Hold on. And we're on track to become self-sustaining, by 2026, which is the end of our project. Зараз у них 79 організацій, переважно бібліотек, які оголосили про підтримку, і вони змогли зібрати через цю платформу 40 мільйонів гривень, так рахував Джо, і 90% від цих зібраних коштів іде видавцям. Також вони запровадили гранти на розвиток спроможностей і скоро будуть давати близько 2 мільйонів гривень видавцям на розвиток їхньої видавничої платформи в відкритому доступі. І мета їхня до 26-го року забезпечити повноцінне фінансування членів, які видають книжки у відкритому доступі. So I would encourage any of you who are interested in talking to us about this model. It might be about moving towards joining or applying to join, but it might also be about the charitable grants that we have. Please just get in touch with us. We're very happy to talk to you. І Джо дуже запрошує українських видавців, які хотіли би долучитися, або які хотіли би отримати фінансування на розвиток. Будь ласка, будуть його координати на слайдах, і звертайтеся до нього, він з радістю співпрацюватиме. And Irina, how much more time have I got? Well, I think you can have maybe, 5-7 more minutes. Okay. How much time do you need? Oh no, well, I can be as short as I need to, but I will just briefly introduce you now to the second part of our work that I'm going to be talking about today, which is Tote Open Metadata. Tote Open Metadata is a metadata management platform. It's free to use, and it provides a much simpler way for publishers that are interested in open access to manage their metadata. І другий проект, про який я вже хотів би сьогодні поговорити, це тут. Це платформа відкритих метаданих, і ця платформа допомагає видавцям ліпше оперувати своїми метаданими на свої книжки в відкритому доступі. І вона безплатно відкрита для всіх. So I'm not going to go into the details here, but one of the things that is particularly powerful about Tote is that it allows publishers to store their metadata in one place, and for that metadata, so this is the information about the books, the title, the author, and so on, when it was published,
and for that be very easily exported into a range of different industry standard formats. And you can see a list of some of those formats on the left-hand side. І чим ця платформа хороша для видавців? Видавці можуть один раз внести в свої метадані про свої книжки, і далі платформа згенерує ці метадані в різних форматах, які підтримуються чи вимагаються індустрією, і також поширить ці метадані в різні платформи індексації. And then that metadata is put into the format that's required by different platforms. So Google Books or Project News, for example, that's what's shown in that middle column. And then it can then far more easily the metadata and the information about that book will then far more easily appear on those different platforms. EBSCO, Google Books, JSTOR, OAPEN. So also syncing with some of the things that Jordy is going to be talking about. І платформа згенерує записи метаданих у відповідних форматах, наприклад, тих форматах, які Google Books вимагає, або проект News вимагає, і перешле цю інформацію, ці записи до відповідних проєктів. Тобто це справді сприяє підвищенню видимості ваших книжок. So Tote helps publishers manage their metadata, export their metadata, and it's free to use, as I've already said. Or if you do have some budget, there's also a low-cost option where Tote does a lot of this work for you, which actually for small publishers is really helpful because they often don't have the capacity to generate high-quality metadata themselves. І видавці можуть скористуватися цією платформою, щоб генерувати метадані у відповідних форматах. Або якщо ви хочете, щоб платформа сама генерувала ці метадані, то тоді за невелику плату тут буде це робити за видавців. І це вигідно маленьким видавцям, тому що тоді вони не мусять витрачати час на це. And I'll just skip over this second part in the interest of time. So progress so far, the website is up and running. The Tote is currently managing metadata for over 2,000 books and 12,000 chapters from over 45 publishers, and it's growing. Has numerous data provision agreements signed with EBSCO host, JSTOR, Project News, for example. Tote can also manage your DOIs if you're submitting DOIs to Crossref, and is on track to become self-sustaining by 2026. And again, if you have any questions or interest in this, please get in touch with us. We're really keen to work with publishers from wherever you are. And as I say, it is free to use, or there is a pay version, so you can get involved immediately. І зараз ця платформа містить метадані 2200 книжок, 12 тисяч секцій книжок від 45 видавців і дуже стрімко зростає. Вони мають угоди про співпрацю з EBSCO, хостом, з JSTOR, з проектом News. Вони можуть також надсилати метадані видавців у Crossref, тобто фактично вони роблять цю роботу за вас. І платформою можна користуватися або безплатно, або якщо хочете більше сервісів, тоді за невелику плату. І теж мета бути самоокупними до 26-го року. So yeah, thank you very much for your attention. Really happy to hear from any of you, and if you have any questions, very happy to answer them. Thank you so much. There is a question from Tatiana, but I don't know, maybe Tatiana could add a little bit. She wrote in the chat, do you have any priorities to publish a book? Maybe she meant like specific areas that you're interested in. No, the honest answer is no. I mean, we have, as I mentioned, membership criteria. That means that the Open Book Collective is aimed at particular types of publisher. But no, our publishers publish in pretty much every field that you can think of. I mean, mostly humanities and social sciences, because that is the dominant format for books. But Open Book Publishers, for example, one of our members publishes engineering textbooks, maths books, physics, so any field. In actual fact, I think we're very keen to support
as many fields as we can. We are in a way field neutral. Thanks a lot. Насправді немає якихось особливих пріоритетів, вони справді нейтральні до тематики видавництва. Якось так склалося, що більшість членів у них гуманітарні суспільні науки, книжки з цих наук видають, але також, наприклад, є Open Book Publishers, вони видають з інженерної справи, з математики. Тобто вони, їм головне, щоб видавці видавали або 100% книжок у відкритому доступі, або прагнули 75% у відкритому доступі видавати з часом. І більше ніяких обмежень немає. Дякую за ваше запитання, пані Тетяно. Can I make just one quick point, Irina? I think what the Open Book Collective, but also Opening the Future that I didn't have time to talk about today, what these models are aiming to do is to make doing open access a viable financial option for publishers. You know, we understand that often publishers can't publish open access because they need the funding to fund themselves as a publisher. But what we're doing with these models is trying to show that there are actually other ways that you can do and fund open access publishing. І головна мета і цього проекту, і колективу в тому, щоб допомогти видавцям книжок у відкритому доступі знайти фінансування на видання в відкритому доступі, тобто покликано вирішити цю фінансову проблему. Francis, please. Thank you. I just wanted to remind everybody that we had 2 sessions on what was called non-BPC models. In other words, we had commercial publishers, non-commercial publishers, university presses, private presses. We had 4 people in 2 sessions, including Anthony Cond, who covered the Opening the Future model for us. And those recordings are available or will be available soon. Thank you. Френсіс нагадала, що це вже 3-й вебінар, і в попередніх вебінарах ми детально розглядали підходи до видання книжок без плати від авторів, від інших від різних видавців, університетських, комерційних, некомерційних. Тому це таке ніби продовження розмови. There is one more question from Tatiana. Whether you have any specific approaches how you deal with copyright? That's a very good question. So we, in terms of our membership criteria, we require that our publishers publish their open access books using open licenses. So Creative Commons licenses would be the most common type of open licenses. We don't care which Creative Commons license, really. There are many different variations. They do different things, but we are very open in that respect. And we also are also happy for publishers to use other kinds of open licenses, and so copyleft and things like that. But the key thing is that it's not enough for a book just to be available for free online. The book also does have to have an open license attached with it. And we have had one publisher where there was some confusion around that. So I think that, in a way, highlighted the importance of, from a publisher perspective, understanding what an open license is and what it does. And actually that you can, from an author's perspective, that there are many licenses and that can be used to put in place forms of protection for the author as well, which sometimes authors are worried about. Дуже дякую за ваше друге запитання, пані Тетяно, про авторське право. Справді дуже хороше, слушне. Члени цього колективу мають видавати книжки під відкритими ліцензіями, і ліцензія Creative Commons найпоширеніший тип цих ліцензій, тому що дуже важливо, щоб книжки не лише були безплатно доступні, але щоб вони були доступні під відкритими ліцензіями і давали більше можливостей користувачам. І насправді в них була така ситуація, коли було певне нерозуміння з боку видавця, що таке відкритий доступ і роль ліцензій. Хотілося б наголосити, що книжки в відкритому доступі – це ті книжки, які доступні безплатно, але також доступні під відкритими ліцензіями.
Thank you so much. I guess we don't have any other questions, and I would like to invite Jordy to share his experiences. Thank you, Elena. I'll start sharing. Is this coming through okay? Yes, perfect. Thank you. Okay, so yeah, like Joe, thank you very much for this invitation to introduce some of the work that we are doing at OAPEN. So I'm just going to do a flyover. There's so many things to say, but I'll try and limit myself. Дуже дякую за запрошення розповісти про те, що ми робимо в фундації OAPEN. Спробую коротко. So as you can see, one of OAPEN's primary objectives is to promote the global transition to open access for academic books. So we are talking about long-form publications, and we do so by providing a range of infrastructure services to stakeholders, which you can see on the slide, including, of course, to publishers. Мета фундації – допомогти розвивати відкритий доступ до наукових книжок, і вони надають сервіси видавцям, науковим фондам, бібліотекам, науковцям. І тут перераховано 3 основні платформи, які фундація підтримує. Yeah, so more concretely, we do so through operating 3 different platforms. So as you see here, the Open Library, the Director of Open Access Books, and the Open OA Books Toolkit. То ці 3 платформи – це бібліотека OAPEN, директорія книжок у відкритому доступі і посібник для видання книжок у відкритому доступі. But before getting into some of the details around those platforms, just a brief note on our mission and values. So as mentioned, supporting open access, one of our major tasks is to ensure that academic, so peer-reviewed books, open access books can be easily found. So discoverability service, so users, meaning scholars, researchers, students, and basically any readers around the world can access the material. Однією з цілей фундації є забезпечити видимість, доступність книжок у відкритому доступі, щоб справді будь-хто у світі міг легко знайти ці книжки і користуватися ними. At the same time, it's very important for us to continue to build trust in open access publishing. І також дуже важливо розбудовувати довіру до видання книжок в відкритому доступі. And also just to note that we are, again, values-driven, like the Open Book Collective and the initiatives in that project. And we're not for profit, and the organization cannot be sold or acquired. І їхня структура фундації справді узгоджується з їхніми принципами, тому що вони неприбуткові. Цю фундацію не можна продати або купити, і вони підтримують принципи відкритих інфраструктур. And like Joe mentioned, we find bibliodiversity very important. So, and maybe we should flesh that out a little bit. So by this, we mean supporting the richness and diversity of scholarship, across different languages, subject areas, regions, types of books, etc. Вони справді зацікавлені у книжках різними мовами з різних регіонів. Тобто це питання бібліорізноманітності теж дуже важливе для діяльності організації. And just also a brief note, just to say that our strategic framework is very much aligned with the Sustainable Development Goals. So these 3 particular goals on the slide. І їхня діяльність також сприяє досягненню 3 цілей. Я навіть не знаю, як це сказати українською, я не говорю. Цілей сталого розвитку. Дякую. So the Open Library, so the first platform I mentioned, launched in 2010. So
this is a library collection containing more than 35,000 books that can be freely accessed, downloaded, etc., and content provided by more than 400 publishers around the world and a variety of partners as well. Перша платформа, про яку будемо говорити сьогодні, вона така найстаріша, і це платформа, де можна отримати доступ до більш ніж 37 500 рецензованих наукових книжок від більш ніж 450 видавців 75 мовами, і ці книжки можна безплатно завантажувати. So focusing on the second bullet here, so we disseminate these books by providing freely available metadata feeds in various formats and work with partners to improve accessibility to the content. Також вони поширюють ці книжки шляхом метаданих, які доступні в різних форматах. We also ensure digital preservation of the books. We do so by working with partners to provide a stable repository and a digital preservation service, for example, to ensure that books are safeguarded in the event that, let's say, a publisher ceases to exist or for some other unforeseen reasons. Також їхньою метою є забезпечення довгострокового збереження книжок. В них є репозиторій, де ці книжки зберігаються, і якщо раптом видавець припиняє свою діяльність, примірники книжок все одно будуть доступними в цьому репозиторії. And we'll also provide a reporting and usage statistics system for via the OAPEN dashboard, where publishers can look at their statistics for their books. І видавці можуть бачити статистику використання цих книжок. Це теж такий сервіс, який надається видавцям. So there are two basic requirements for a publisher to join OAPEN. So the first one is that they publish academic peer-reviewed books. And the second is that the books are made freely available or published under an open license. І дві вимоги до видавців, щоб долучитися до цієї платформи. Перша, щоб видавці видавали наукові рецензовані книжки. І друга, щоб ці книжки були безплатно доступними або під відкритими ліцензіями. OAPEN does require that publishers describe their peer review procedure and make these descriptions available for publication on the OAPEN website. І коли видавці долучаються до вебсайту OAPEN, то вони повинні описати свої процедури рецензування, і ці процедури публічно доступні. So moving on to the Directory of Open Access Books. So in many ways similar to the Open Library, but different in the sense that books are not hosted, but it's an aggregation service where we aggregate open access content and provide the links to the books that are hosted on other platforms, for example, publishers' websites and repositories and so on. На цій першій платформі книжки розміщуються повнотекстово. Друга платформа, про яку ми будемо говорити сьогодні, директорія книжок в відкритому доступі. На цій платформі вже немає повних текстів, повні тексти знаходяться в інших місцях, наприклад, на сайтах видавців. Це індекс книжок у відкритому доступі. So in this discoverability service, publishers can participate if they meet two requirements. So again, like OAPEN, they need to be subjected to peer review. So we ask for independent external peer review for prior to publication, and we also ask the publishers to provide an open license. So, for example, a Creative Commons license. Для того, щоб книжки індексувалися на цій платформі, видавці теж повинні бути науковими видавцями, видавати книжки, які рецензуються, і мати описані процедури рецензування. І тут індексуються лише книжки, які доступні під відкритими ліцензіями, наприклад, Creative Commons. So just a quick flyover of or look into the engine room, so you can see from this workflow that publishers feed
metadata to OAPEN and DOAB, and this in turn is fed to search engines, vendors, providers, and eventually to thousands of libraries around the world as well. На цій схемі видно, як це працює. Видавці надають метадані або повні тексти, як в випадку OAPEN, на платформи. І далі і OAPEN, і DOAB надсилають метадані про книжки пошукової системи, агрегатори, некомерційні, бібліотечні, бібліотекам, та поширюють інформацію про книжки в відкритому доступі. And also just quickly to say that metadata is incredibly important, and also why an initiative like Total Open Metadata is important and can help smaller and medium-sized publishers, which I also witnessed firsthand at the Frankfurt Book Fair. Many were interested in Total, helping them. І відкриті метадані справді дуже важливі, тому тут дуже корисний інструмент для невеликих видавців. Джорді зараз повернувся з франкфуртської книжкової ярмарки, і був величезний інтерес до того. And just a quick look at or snippet of the providers that harvest our metadata with a view to making books on our platform even more discoverable around the world, and thus also easier for researchers and end users to access the content. І тут видно агрегатори, індекси та інші сервіси, які отримують метадані про книжки за OAPEN і DOAB. То справді, як бачите, дуже багато різних платформ, які забезпечують доступ до книжок. Yeah, so in the interest of time, I'll just skip this only just to say that we have developed a more comprehensive usage reporting system called the Books Analytics Service, which we are still working to make sustainable, but happy to leave it here for the participants to explore that. Також коротко розробили вони систему збору аналітики про книжки у відкритому доступі, якою можна користуватися. І якщо є питання, він розкаже про це. So just to mention two additional services of DOAB, we have the PRISM service, so peer review information service for monographs. So we understand that peer review procedures can vary widely, all depending on discipline, even between series and also in different regional contexts. So we have developed this service whereby publishers can present their own practices in as transparent way as possible. Якщо говорити ще про сервіси, які вони надають видавцям, це сервіс PRISM, де видавці можуть описати свої процедури рецензування, тому що залежно від видавництва, залежно від дисципліни, різні процедури, і цей сервіс допомагає простіше це зробити і чітко пояснити авторам і читачам, як саме працює рецензування в книжках. And I also just need to mention the DOAB Trusted Platform Network, which is a network of different platforms that we work together with. And these we call trusted because they help us vet and with application reviews. Of course, we depend on them because they have expertise in their own local publishing communities. And also, of course, there are barriers for us, such as language. So we depend on these partners who are positioned around the world and which we are looking to grow moving forward. DOAB має співпрацю з такою платформою мереж видавництва, яким довіряють. І ось зараз на цьому слайді ви бачите, хто входить в цю довірену мережу, тому що без існування цих інфраструктур директорія книжок у відкритому доступі не була б такою, якою вона є, тому що є особливості мови, дисципліни. And here's an overview of some of the platforms that we work with, some of them familiar. Joe just spoke to Toad, and of course we are, as mentioned, looking to expand this in the future. І бачите, тут індексація відбувається на директорії книжок відкритого доступу, але хостинг може бути на різних платформах, з якими вони співпрацюють. Тут один з них.
Just a final slide here to draw your attention to the Open OA Books toolkit. So this is a free resource designed to help authors, but also, in fact, publishers and libraries and other stakeholder groups to get information about open access book publishing. І останній ресурс, про який хотів би поговорити Джорді сьогодні, це посібник з видання книжок в відкритому доступі. Його щойно оновили, перезапустили, і насправді дуже корисний ресурс для тих, хто хоче дізнатися більше про те, як видаються книжки в відкритому доступі. For example, it consists of more than 50 articles which look at all aspects from peer review to licenses, funding models, and other important information when navigating in open access book landscape. Зараз там близько 50 статей, які торкаються різних аспектів видання книжок, включно з ліцензуванням, з фінансовими моделями, політиками. And just a very final note, a concluding note to say that Open's work is very much informed by engaging with and listening to communities around the world, so we can help to continue to develop tools and resources that can help publishers and other stakeholder groups in transitioning to open access in the future. І все, що вони роблять, робиться спільнотою і для спільноти. Тому вони дуже відкриті до пропозицій від видавців книжок відкритого доступу щодо того, як їм поліпшити їхню діяльність і надавати потрібні сервіси. Thank you so much. And yeah, I appreciate it's a lot of information to digest. And please reach out to me if there are any questions. And if you have any questions, please feel free to ask them. I believe Francis asked about the standards. I'll just drop something in the chat there, so there's some information, more granular information about metadata standards. Я розумію, що, може, я дуже багато інформації надав. Будь ласка, звертайтеся, коли подивитеся ці ресурси, з радістю відповім на запитання. І Френсі запитала про стандарти метаданих, зараз він напише в чаті трошки більше інформації про стандарти метаданих. Будь ласка, запитання до Jordy. Thanks a lot, Jordy. I asked if there are any questions. І ви можете не обов'язково писати питання, можете підняти руку і задати питання словами. Можете англійською, можете українською, я перекладу. Може, я додам, що нового в цьому посібнику з видання книжок в відкритому доступі. Вони зараз додали директорію політик університетських і національних, які торкаються питання видання книжок в відкритому доступі. Тобто, я думаю, що це такий хороший ресурс теж для тих, хто думає про те, як сформулювати це на рівні політик організації. Пані Ірино, будь ласка. Thanks a lot. First of all, I would like to express my sincere gratitude for such an amazing webinar. As always, this is the third webinar, as Francis frankly said at the beginning of our meeting, and it's very useful information. And yeah, you're right. That's a lot, quite a lot for us, and it's difficult to use these links immediately from slides while you are presenting these slides. So we will try all these resources after the presentation. But just to ask you from the very beginning, I'm representing the Coordination Center of Taras Shevchenko National University of Kyiv. We are working with scholarly journals of in-house journals of our university. And right now we have an intention to work more with open access books through our university publisher. Would we be able to use all these resources as university publisher for purposes of open access books publication and distribution? Thanks.
Yes, thank you, Irina. A good question. Yeah, I mean, so we make these resources available to the community, as mentioned, and I'm happy to hear that there's already happening something within your journals section of your university, which means that you moving that and adapting that to books is it's a shorter distance than if you had to start from the beginning. But yeah, all the resources that we developed are developed in fact for the community. So specifically about disseminating your scholarship, we can do that. There is a difference in OAPEN and the OAB. So OAPEN is subject to some minor fees. This is just to keep it operational and maintenance for backlist titles and also for frontlist titles. So there are some smaller fees involved, but the OAB is a completely free service, and the toolkit, as mentioned, and there are some other tools and resources that you can use as much as you will. I'll quickly translate into Ukrainian. Пані Ірина запитала, чи можна цими користуватися ресурсами, якщо університетське видавництво думає про видання книжок в відкритому доступі, видає журнали в відкритому доступі, але книжки ще така нова тема, над якою працюють. І Джорді сказав, що так, звичайно, що ці ресурси якраз можна використовувати. Директорія книжок в відкритому доступі безплатна, співпраця з директорією безплатна, посібник, звичайно, безплатний, OAPEN, оскільки вони хостять книжки, існує невелика плата, і це єдиний ресурс, який бере плату, решта безплатні. Є якісь запитання? Джорді чи до Джон? Може, тоді, якщо запитань немає, будемо дякувати їм. І ми запланували ще таку невеличку частину української, де ми хотіли би поговорити, як нам можна просувати видання книжок в наших університетах. І, напевно, ту дискусію ми не будемо записувати, бо запишемо окремо просто для внутрішніх нотаток. Тому, якщо запитань немає, я тоді подякую. Thank you so much, Joe and Jordy. That was very, very useful, and thanks for spending this hour with us. Now we will move on in the discussion in Ukrainian, what can be done to strengthen open access book publishing in Ukraine, because we have this as an action line in our National Open Science Action Plan. So it will be discussion. You're free to stay, but there will be no translation. And we'll summarize the discussion. So I'll share summaries with you. Well, thank you so much. That'd be great. Yeah. Enjoy the workshop, the discussion. Thank you, and happy to connect this week. And thanks. And thanks for having us. Thank you. Thank you so much. Later. Bye. Bye.